obviously. But, you know, when you in two issues all this time. The abortion issue, which, if you look at it, has failed as a referendum in a number of states tonight, which was, I think everyone would say, extremely surprising. So they've written the abortion issue, and they've written the anti-Donald Trump issue. Well, when people are not satisfied with their lives, when people aren't happy with their... God morgon. Det ser ut som att det blir en Trump-vinst för tillfället. Han är i alla fall 90% säker, om inte mer nu. Vi kan gå in och kolla på mapsen här. US election. Så här har vi det för tillfället. Jag ska se, För tillfället ser det ut som man ska ju ha 270 röster för att vinna. 270 är det som gäller. Trump har 248. Ja, du kan skriva till mig på Discord. Jag svarar efterhand. Så det är bara att skriva. Trump 248, Harris 214. De som är helröda är redan klara. De som är blåa är också klara för Harris. Och sen så har vi de vinröda, eller ljusblå, som fortfarande håller på att räknas. Men för tillfället ser det ut som Trump går för vinst. Att han kommer förmodligen få Pennsylvania, Michigan och Wisconsin. Alla de här tre brukar rösta likadant. Och får han alla de här så har vi han 19 röster, som ni kan se, electoral votes, 19 där. Han har 15 där och han har 10 där. Så det är 25, 45, 44. Där hade vi fått upp han till 292. Så det blir ju intressant här nu. Men som sagt, allting verkar luta mot en Trump-vinst. Och svenska börsen och Europa reagerade jättenegativt först. Vi ser här att OMX under hela morgonen i princip har gått neråt. Under hela natten, morgonen har vi sett nedgångar. Men nu när Trump verkar gå mot vinst, med jag tyder här från 07, så börjar vi köpa sig upp väldigt, väldigt mycket. När jag kikade indexterminerna i morse på OMX så var ju faktiskt nästan 1% minus för dagen. Och nu har vi tagit oss hela vägen upp på plusnivå igen. Så vi ser här att OMX börjar ändå tycka om att Trump går mot vinst i alla fall. Så en stor återhämtning från morgonen i terminerna för OMX. Vad tror vi för OMX idag? Jag tror vi ser uppgångar i börserna overall. Det tror jag det gör. Det har ju varit mycket spekulationer att Trump är betydligt bättre för ekonomin. Och det är därför vi ser de här uppgångarna. Kikar vi Nasdaq, så fortsätter Nasdaq upp just nu. Det ser nästan ut som Nasdaq vill gå mot all time highs. Vi ser här vi trycker på uppåt, upp 1,5% i Nasdaq. Kollar vi S&P 500 är vi också uppe där. Så det ser väldigt starkt ut på börserna. Det tycker jag. Speciellt i USA. Nasdaq. Det ser ut som vi vill bryta all time highs. Om vi bara tar bort alla linjer lite, så har vi en del motstånd här vid 26 nivån. Men det ser faktiskt troligt ut som att den kan bryta på uppåt. Vi kan kika på svenska aktier sen när det öppnar lite. Det är inte lönt att gå in och kolla på något nu, utan vi kommer med att diskutera vad som händer där ute. Så jag vet att Trump snart ska hålla något form av tal. Det som väntas i alla fall. Han ska hålla något tal här snart helt enkelt. Men marknaderna reagerar väldigt, väldigt positivt för tillfället. De uppskattar det här. Annat som också går upp, krypto går upp väldigt mycket. Vi ser Bitcoin ta nya all time highs. Bitcoin upp 7,5% för tillfället. Vi är uppe och touchade 75 000. Just nu är vi vid 74 ungefär. Så starka uppgångar i krypto. Vi ser väldigt breda uppgångar i krypto. Om vi kollar alla, ska se, open list. Vi ska se alla våra kryptos, så ser vi ju att det är väldigt grönt på kryptografen idag. Vi ser Solana upp 11%. Vad har vi med? Vi ser Cardano
upp en 8%, ner 9%, Ethereum 7%. Dogecoin är den som leder uppgången idag, och det har ju mycket med Elon Musk att göra. Han är ju väldigt engagerad i valet i år med Trump, och han har ju pratat mycket om Dogecoin. Han är även i Mar-a-Lago med Trump. Så mycket som händer där. Så alla börser i princip går uppåt för tillfället. Det här ser ut att bli en vinst för Trump om inte någonting sjukt händer. Vissa har redan börjat säga att han är bekräftad, men de officiella källorna har inte gått ut med någonting än. Just nu, vi håller på att vänta lite här på att han ska hålla tal väldigt snart, så vi får se när han väl går upp här och kör igång. Men det är det vi väntar på för tillfället. Tuff dag framöver. Nej, en positiv dag framöver om vi kollar rent ekonomiskt och börsmässigt. För allting går upp för tillfället. Allting gör glädjerus med Trump går mot vinst. Så en positiv dag för börserna är det vi väntar då. Det är det. Det är starka uppgångar i princip överallt för tillfället. Nu har vi inte öppnat någonstans än. Jag undrar hur Kina går. Jag har faktiskt inte kollat Kina. Låt oss kika Hang Seng-indexet i Hongkong. Hur reagerar de på Trumpen? De går ner. De är inte lika glada över Trump-vinst i Kina. Det kan ju vara med alla tullar och sånt han pratar om. Så Hongkong ner 2,5%. Om vi kollar Shanghai. Om vi kollar Shanghai-indexet så ser vi att men inte så farligt, det är bara ner 0,4%. Men vi ser inte positiva reaktioner som vi ser i USA och även Europa nu under morgonen. Precis som du ser var OMX, vi var minus 0,7 i morse, nu har vi vänt till plus. Så marknaderna börjar hänga på USA lite mer där. För i morse såg vi en stor skillnad att USA var uppe över 1% i både S&P och Nasdaq, medan OMX var nere på nästan minus 1%. Så det var väldigt stora skillnader under morgonen. Och jag är inte extremt insatt i varför just vi skulle gå ner så mycket i Europa för att Trump skulle bli president. Jag vet inte om det folk är oroliga att han ska eskalera någonting, om det är med krig och liknande, eller om det är tullar mot Europa. Så intressant där, men som sagt, vi har ju gjort en tvärvändning från morgonen i Sverige. Vi var nere här på 2550 i de tidiga terminerna. Vi har nu vänt upp och touchat 2585. Dippar ner lite nu, men vi ser en fin återhämtning i indexen. Är jag lång? Ja, jag kör lång marknaderna. Jag kommer att ligga lång nu ett tag, så vi får se vad som händer under dagen. Men jag tror absolut att det här kommer hålla i sig lite positivt. Det känns det som, men det ska bli intressant här nu, för det blev inte riktigt så jämnt som man hade trott. Det här ser kanske jämnt ut, men om vi kollar på att de som är helröda är klara, de som är helblåa är också klara, och de här andra är ju de som fortfarande de håller fortfarande på att räkna rösterna, men att det lutar mot någonting. Och då kan vi se att den enda som lutar för Harris här, det är ju uppe i Minnesota, som hon förmodligen kommer ta, och kommer förmodligen ta Maine här uppe också. Men kollar man Pennsylvania, som var en av de stora, det är ju verkligen där som har varit väldigt mycket snack. Det är där både Trump och Harris har varit mycket, jag tror det var igår och de senaste veckorna. Det är Pennsylvania, det är 19 röster, så den har varit väldigt omdiskuterad. Sedan var ju också Pennsylvania den delstaten där Trump blev skjuten. Och det har nog hjälpt han få en del sympatiröster i den delstaten, skulle jag personligen tro. Och vi ser det är inte extremt tajt, men det är ändå ganska tajt i Pennsylvania. Vi ser ju ändå här att, vad sa de, 3,3 miljoner för Trump, 3,18, så nästan 3,2 för Harris. Så det skiljer ungefär, det skiljer 200 000 röster, och de har 5% kvar att räkna. Och det här är ju ungefär en 6,5%. Så det är nästan bara, det är inte jättemånga röster kvar om man ska 5% till. Ja, det är ju runt en
300 000 röster någonting. Bara, om jag inte räknar fel här nu, 7 miljoner, eller 6,5 miljoner, 5% på det, nej det är nog mindre till och med. Så Trump går ju säkert mot vinst i Pennsylvania. Det ser ju väldigt, väldigt troligt. Så ja, det ser ut att bli Trumpen som tar det, och han verkar ta det ganska stort. Men en annan sak som är väldigt, väldigt stort för amerikansk politik framöver, det är att man får en majoritet i senaten. Kommer bli betydligt lättare. Kollar vi House, den House är inte klar än, men den ser också positivt ut för republikanerna. Men man ser ut att gå för en majoritet in mot huset också, vilket gör det väldigt, väldigt lätt för dem att få igenom, för Trump att få igenom lagar, och inte bara lagar men olika, vad ska man kalla det, få igenom det han vill få igenom helt enkelt. Det är ju samma sak som i Sverige, när till exempel att Moderaterna och några andra vinner, men om de inte får någon majoritet i riksdagen, då måste man ju fortfarande samarbeta med de andra för att få igenom grejer. Får man en majoritet blir det ju betydligt lättare att få igenom sin policy, och republikanerna får med en ganska tydlig majoritet i huset också, så det verkar vara en ganska stor vinst för republikanerna. Folk verkar vara väldigt trötta på demokraterna i USA. Det vill spegla väl kanske de 4 senaste åren i landet, där det har varit väldigt, priserna har gått upp väldigt mycket, man har varit väldigt missnöjd med just immigration och liknande, så man ser alltså en tydlig skiftning att folk är trötta på men hur det har varit de senaste 4 åren helt enkelt. Jag ska faktiskt åka till USA om 1,5 vecka, så jag får köra lite live update från the ground och se vad som händer där borta. Så ska jag åka till California, the blue state, nästa fredag. För här är det väldigt blått. De vill rösta alltid blått i princip i California. Det är väl en av de staterna som är säkra på den fronten. Men ja, det blir spännande här nu. Vi ska se om Trump ska köra igång snart, men det vet man aldrig. De här politikerna kan ta ganska lång tid att köra igång. Låt oss hoppa in här och höra lite vad de säger. The moment she was on The View, believe it or not, and they asked her the question of what would you do differently than President Biden, and she said, I can't think of anything. Historically, that just doesn't work. If you look at, Austin, you were talking about American history before. I mean, there's a lot of parallels between 1892 and Grover Cleveland today. There's also an economic situation back then, and it's similar now. But if you look at this historically, only 4 sitting vice presidents have been elected president of the United States. And it's Adams, Jefferson, Martin Van Buren in 1836, and George H.W. Bush. Those are the 4. Vice presidents don't get elected president. And the reason they don't is because they're too tied to the boss, to the president. You need to break from the president. You need to say dramatically, hey, great guy, I serve him, I have a lot of respect. But when I was in the Oval Office talking to him, he decided to go this way. Now I'm the vice president. I don't get that choice. I gave him my best advice. But when I'm president, we're going this way. And seriously, she should have done that on immigration from day one. She should have picked, I'd pick an issue. Immigration would be the one I would pick. And I would have said, this is how I am going to do immigration going forward. And I think for a lot of people, when she was asked that question and couldn't come up with anything, I think it's a problem. I think it was a major issue. And that's why vice presidents don't win the presidency. It's very hard. 4 in 250 years, and 3 of them, were our first 8 presidents. It just doesn't happen. And so, in order to do it, you have to be completely separate. And let's just be honest. Joe Biden's approval rating in Wisconsin's at 31%. If you want to win Wisconsin, you're going to have to show the people, of the Badgers. Verkar som det är någonting på G här strax. Man ska upp och uttala, vi ska säga CBS News. Jag tror de har en bättre feed faktiskt. Vi ska säga. Det blir intressant. Det är så lätt.
Ska vi se. That saw someone that had moderated his message for that national audience. And just quickly, not to get ahead of it, I know we're still in election 2024, but people close to Josh Shapiro tonight are encouraging him to think about running for president in 2028. There will be a reckoning inside of the Democratic Party should Vice President Harris be defeated tonight. And whether it's Governor Newsom in California or Governor Shapiro, there are already donors in the Democratic Party, strategists trying to think through what does the future look like. Or Governor Westmore in Maryland, too. Or Westmore, Maryland. We could go through a list of about 20 or 30. Yeah, yes, we could. And there is a first mover's advantage here for any Democrat who wants to speak to their party in this moment of uncertainty and wobbliness. So, you know, what you're describing is real because all of these future ambitious politicians have a moment that they can seize to try to define what the Democratic Party is going to need to be in this new era. We also see the same thing on the right because Trump has said this is his last campaign that he will ever run and is ready to hand the torch to J.D. Vance. Is that them? Oh, I thought I heard. I know. I heard crowd cheering. Excuse me. That was the people on Times Square. That it does hear like there is some commotion, and we did get what they call a 2-minute warning, which is a cue to the press and others that the former president of the United States is going to be walking out to the stage, and as soon as he does, we will take his remarks live. I'm struck by the conversation that we had earlier, which is what Trump will show up. It's interesting that we still ask that questions after having him on the national stage for more than a decade. Well, and of course, we remember that after the speech that Tony referred to after winning in 2016, he gave the inaugural address about American carnage. Right. So it didn't last. It didn't last long, and he has been affirmed in this campaign that his instincts and the way he wants to be is the way he wants to be, and he's been affirmed, it looks like, in this race. And we should just step back for a moment and think that a 78-year-old American from Queens is about to win the presidency again, which is so unlikely in American history. Someone who grew up working with his father here in New York, learning from Roy Cohn, the infamous lawyer, about never accepting defeat, becomes an apprentice, the reality TV show star, is a famed figure on the national wrestling scene, professional wrestling scene, dallies with politics in 1987, thinks about it in 1999, finally runs for president in 2015 after questioning President Obama's love of country and credentials, wins in 2016, leads a pressure campaign against his own vice president in 2020 and 2021, then is embraced once again by the Republican Party for a third nomination. How unusual it is to be a nominee 3 times for any national party. He is a seismic force in American history. Whether you dislike him, hate him, loathe him, love him, or indifferent, this is a figure now who has been a nominee 3 times and potentially winning the presidency twice after all of the convictions. Yes. All of the challenges. Impeachments. He might be back. You know, it's interesting, Bob, when you mentioned The Apprentice. There's a movie out right now, The Apprentice, starring Jeremy Strong. And they were saying that training under Roy Cohn, the mantra is when attack, 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 deny, 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 never admit defeat, and never apologize. And people seem to think that that is what he continues to do in all areas of his life when he is faced with a problem. And that seems to have served him well as we sit here tonight. And it's interesting, when we started the night, guys, we kept saying it's going to be a long night. We're not going to know anything today, certainly not Pennsylvania. And now we're sitting here a little after 2 o'clock, and it looks like that this race is over. And that we were bracing collectively, I think, as a country for Donald Trump to preemptively declare victory. Yes. And I don't know that this is so preemptive at this point. And while he doesn't have everything he needs to win, should he win, he'd be the oldest man ever elected and the second man to be elected at different times, joining Grover Cleveland. 130 years ago. Yeah, someone who served 2 terms at different times. And as we await the former president, I want to check in with Caitlin Huey-Burns because she is there in West Palm Beach, Florida. Caitlin? So that you could go to a place where
campaign, Nora. We have been covering the former president's campaign all year, and his supporters believe this is the night that they had anticipated all along. His campaign had been telling us that they expected results on election night, and it seems like they will get them, even though we are technically into the next day. I want to pick up on the significance of Pennsylvania just quickly, because I essentially have been parked there for much of this cycle because Donald Trump himself has been parked there. He has been calling it the whole ball game for several weeks and months now. And remember, it was in Butler, Pennsylvania that he survived an assassination attempt. And afterwards, you saw not only the Republican Party coalesce around him, but also a sense, at least in my reporting from talking to voters on the ground, that they were kind of coming out of the shadows a little bit to voice their support for him. And I think there are so many moments throughout this campaign that were seen perhaps as controversies or liabilities for the former president, including those 34 felony counts that ended up endearing his party further to him. And that kind of base of support, I think, is significant. Now, we have talked about how that base could have been limited, but the campaign also made a big gamble, trying to expand beyond that base to low-propensity voters, especially younger men, Latino men, black men. We're awaiting final numbers, but now... väldigt vettiga tankar overall, alltså. Det tyckte jag verkligen, alltså. Så vi får se om han kanske runnar igen någon gång, men han hoppade av för endorsa Trump. Så det var ganska intressant att hålla, men vi inväntar fortfarande Trump här. Han ska ju komma ut alldeles strax. Vi kollar börserna. OMX fortsätter uppåt. Shit. Det är helt sjukt att bara för en timme sedan, vad är klockan? Jo, en timme sedan så var vi nere på minus nästan 1%. Och nu har vi gått upp nästan 2% sedan dess. Vi är uppe på 2,6 nu i OMX. Vi är uppe nästan 2% från lowsen för en timme sedan. Så vi snackar om ett ungefär 2% move i OMX-terminerna under morgonen. Så vi var lite snack i morse när vi skrev i Discorden att kommer Europa gå ner nu med Trump. Men det ser vi här nu att det tycker de inte längre, utan vi ser att det köps upp väldigt kraftigt här nu för tillfället. Väldigt stark uppgång i OMX. Väldigt intressant att det tog lite tid för dem att komma igång där, men så är det. Ni som är här inne, droppa gärna en like på videon, sen dyker upp i fler flöden. Jag tänker jag kommer nog sitta här hela dagen nästan, kolla lite börs, kolla lite på de här livestreamsen när Trump går igång och sånt. Så kul om fler tunar in. Men vi ska se OMX. Hur ser de svenska medierna ut? Svenska medierna, kolla Dagens industri, vad de säger. Trump vinner Pennsylvania, går mot totalseger. Sockerchock väntar USAs ekonomi. Ödesdag av Harris efter miljardrullningen. Trump i ledning. Ja, det har vi ju. Han är ju i princip vunnen nu. Jag vet inte om de har upptäckt här igen. Inte helt upptäckt, men som sagt, det är i princip klart. Det är det. Så det blir intressant här nu hur allting rör sig, men som sagt, det känns som det bäddar för en del uppgångar. Vi ser att det är uppe mycket fint redan nu. Nasdaq uppe, fortsätter uppe 1,7% nu. Det ser ut som att Nasdaq vill ta all time highs idag, tycker jag. Och det är inte långt ifrån just nu. Vi snackar, vad skulle vi ha till all time highs för Nasdaq? Vi snackar om strax under 1% till för dagen. Det är nog inte alls omöjligt att vi ser det. Så det ser ut som vi går mot all time highs faktiskt i Nasdaq. Det gör det verkligen. S&P är redan vid all time highs. Bryter ovanför nu. Så nya högsta nivåer för tillfället. Bitcoin, krypto fortsätter tuffa på. Vi ser att altcoinsen kommer kapp lite nu. Solana 12%. Ethereum 7%. Vi ser Cardano uppe runt en 10% också. Vi ska se vilka hittar vi i toppen. Dogecoin hade vi i toppen också här. Dogecoin hänger med. Cardano ner. Litecoin.
V-chain. Ja, vi ser mycket uppgångar overall across the board. Men nu inväntar vi att Trumpen ska tala här snart. Så är det någon som har frågor eller tankar så kan vi ta det lite nu efterhand också. Vi väntar lite på att Trumpen ska gå igång. Det är också lite kul hur de med lite vänstervridna medierna skriver. Fortsätter logga in. Beskedet för Europabörser att backa. Men Aftonbladet, ni får ju komma in i matchen nu. Det där var ju en timme sedan. Ni kan inte ha det som headline. Vi är ju uppe, jättefint. Aftonbladet, fan. Jag tror att ni var den bästa källan. Nej, men de får ju fan komma in i matchen. De kan inte ha på första sidan att Europabörserna backar. För de är ju uppe nu. Kom igen. Han vinner valet, blir president. Ja, då är det ganska säkert. Till och med Aftonbladet skriver ut den så det här är de nog nöjda. Trump-segern kan bli mardröm för Sverige. Ja, mardröm. Den här gången kan han göra vad han vill. Och det är faktiskt lite sant, för det vi touchade på innan, att de vi håller på att vinna senaten, majoritet i senaten, blir det betydligt lättare att få igenom allt det de vill. Huset går de för en seger här också. Det ser ut som de förmodligen kommer få majoritet där också. De här kommer ta lite längre tid. De är inte lika intressanta kanske för oss heller. Men om man kollar på policyn gången framåt så är det betydligt lättare när man har majoritet att få igenom det man vill. Så det är väl på gott och ont. Men stor seger för republikanerna i alla fall. Det är det across the board. Väldigt tydligt att de gör det bra. Folk är trötta på demokraterna så som det har varit helt enkelt. Det ser vi väldigt tydligt. One Latino man won some of these counties in South Texas that haven't been won by a Republican in 100 years. More than 100 years, since the 1890s. Exactly. Well, yes. And he's been building on that. This wasn't a one-term shift. This is something, looking at the data, Ed, we saw that Democrat Latinos, particularly men, about 30% of them were very frustrated with the direction of the Democratic Party. They felt under current President Biden that the party was weak. They didn't like that it wasn't focused on the economy. They felt that it's lost its way. Warning. That the party lost its way. It's the old Republican line, I didn't leave the Democratic Party, the party left me. You had Elon Musk talking about that too, and I think a lot of people felt they didn't recognize the Democratic Party anymore. And these jobs, working class themes that Trump talked about, they leaned into that and tested that messaging, and it really resonated with a big part of America. Leslie Sanchez, thank you so much. I want to bring in CBS Morning's co-host, Tony DeCopel. He's also at Trump headquarters there in Florida. Good evening, Tony. Hey, good evening again, Nora. As we wait, former and it seems at this hour of the night, the next president of the United States, Donald Trump. We're on Trump World Celebrity Watch here within the ballroom. We've got the My Pillow guy, Mike Lindell, in the building. Tucker Carlson, former Fox News host, is seen walking through the crowd. Former New York City Mayor Rudy Giuliani, Doug Burgum, Vivek Ramaswamy, Marco Rubio. And as I begin to think about the journey traveled just tonight from Mar-a-Lago to the convention center, you begin to think about the journey traveled in the 721 days that Donald Trump has been on this re-election journey. The day he announced his run for the White House for this unprecedented third consecutive time, the story in his hometown newspaper, the New York Post, was buried on page 26. Florida man announces unlikely bid for the White House. At that moment in time, Donald Trump was isolated in Mar-a-Lago. He was twice impeached, voted out of the White House, abandoned by many of his allies. Well, what a difference the following nearly 2 years makes. Those 4 indictments, the felony conviction in one case, that really energized his base. I've seen a lot of hats here that say I'm voting for the felon. I've seen a lot of shirts here that have the mugshot on the front. They became symbols of a certain kind of resistance for the Trump voter. And now tonight, that hometown newspaper, the New York Post,
Don Deal, D-O-N-D-E-A-L. Donald Trump defies the odds again. That is the story of this campaign for the people in the room here as they await Donald Trump's remarks. And if I had to guess, based on what he said election night 2016 and then in 2020, well, 2 points. He seems to be waiting to come out around 2:30, which is the time frame in which he came out the last 2 cycles. He's a superstitious fellow. The words Grand Rapids, Michigan, were the... Okej, och sen sa att Trump väntas komma ut om 7 minuter i alla fall. Så 7 minuter. Additionally, you feel like there's going to be another magnanimous moment. We're not going to have a 2020 moment. There's not going to be talk of landslides and dominant victories. There's going to be. It feels like we might have a moment where we begin to stop being partisans and take an initial tentative step back to being Americans, as we are here in the wee hours of the day after Election Day, Nora. Tony DeCopel, thank you. And I know you're going to have reporting bright and early with Gayle King on CBS Mornings. Thank you so much for being there. And Cecilia Vega, I know you wanted to add something about the question about the Latino vote, because Trump is building a new coalition, and part of that does include Latinos. It very much does. And I wanted to address what Leslie Sanchez said, that when she says people are going to be very excited about that. And I think there are a lot of people in this country who are very excited right now, many of them in that room. I also think a lot of people are very scared tonight. When you look at the proposals that Donald Trump has laid out for a second term when it comes to just immigration alone, I'll do this really quickly as we watch to see what he takes the stage. A travel ban 2.0. He wants to end birthright citizenship for babies born to the United States to undocumented parents. He wants to use the Alien and Enemies Act of 1978 to dismantle, to deport gang leaders. That is a law that has not been used since World War II to intern Japanese Americans in this country. And we talked about his mass deportation plan. What we didn't talk about is that Tom Homan told me that that would essentially involve deporting entire families together, including children who were born in this country. So there are a lot of people who are scared right now. And now, Donald Trump, along with his wife, his vice presidential pick, his son Barron Trump, who we rarely see. And cast his first vote today for his dad. He's been going to school here in New York. The family there gathered. I did hear them also introduce his vice presidential pick, along with Usha Vance, his wife. There's Don Jr. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we stand and say that I'm proud to be an American, where at least I know I'm free, and I won't forget the men who died, who gave that right to me, and I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. Be an American, where at least I know I'm free, and I won't forget the men who died, who gave that right to me, and I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. Thank you very much. Wow. Well, I want to
to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. And in addition to having won the battleground states of North Carolina, I love these places, Georgia, Pennsylvania, and Wisconsin, we are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes. But it's much easier doing what the networks did or whoever called it, because there was no other path. There was no other path to victory. We also have won the popular vote. That was great. Very proud of that. Thank you. Thank you very much. Thank you. And, winning the popular vote was very nice, I will tell you. It's a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room with unbelievable people standing by my side. These people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. And the Senate races in Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, the great Commonwealth of Pennsylvania, were all won by the MAGA movement. They helped so much. And in those cases, every one of them, we worked with the senators. They were tough races, and I mean, the number of victories in the Senate was absolutely incredible. And
We did tele-rallies. We did tele-rallies with each one of them, and sometimes we did 2 or 3 and it was amazing to look at all of those victories. Nobody expected that, nobody. So I just wanted to thank you very much for that. And you have some great senators and some great new senators. And it also looks like we'll be keeping control of the House of Representatives. And I want to thank Mike Johnson. I think he's doing a terrific job. Terrific job. I want to also thank my beautiful wife, Melania, First Lady. Who has the #1 best-selling book in the country. Can you believe that? Oh, no, she's done a great job, works very hard to help people. So I just want to thank her. But I want to thank my whole family, my amazing children, and they are amazing children. Now, we all think our children are amazing. Everybody here thinks their children are amazing, but that's a good thing when you think they are. But Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Barron, Laura, Jared, Kimberly, Michael, thank you all. What a help. What a great. My father-in-law, Victor, is tremendous, and we miss very much Melania's mother, Amalia. We miss Amalia, don't we, huh? She would be very happy right now, standing on this stage. She'd be so proud. She was a great woman, that one. Beautiful inside and out. She was a great woman. I want to be the first to congratulate our great, now I can say, Vice President-elect of the United States, J.D. Vance. And his absolutely remarkable and beautiful wife, Usha Vance. And he's a feisty guy, isn't he? You know, I've said, go into the enemy camp. And you know, the enemy camp is certain networks. And a lot of people don't like to, sir, do I have to do that? He just goes, okay. Which one? CNN, MSDNC? He'll say, all right, thank you very much. He actually looks fun. He's like the only guy I've ever seen. He really looks forward to it, and then he just goes in and absolutely obliterates them. Say a couple of words. Wow. Well, Mr. President, I appreciate you allowing me to join you on this incredible journey. I thank you for the trust that you placed in me. And I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. And under President Trump's leadership, we're never going to stop fighting for you, for your dreams, for the future of your children. And after the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership. Thank you very much. He's turned out to be a good choice. I took a little heat at the beginning, but he was, I knew the brain was a good one, about as good as it gets. And we love the family, and we're going to have a great 4 years, and we're going to turn our country around, make it something very special. It lost that little thing called special. We have to make it so. We're going to make this so great. It's the greatest country and potentially the greatest
country in the world by far, and right now we're going to just work very hard to get all of that back. We're going to make it the best it's ever been. We can do that. If we had to wait longer, I don't know. It was going bad, and it was going bad fast. We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. Let me also express my tremendous appreciation for Susie and Chris, the job you did. Susie, come here. Come here, Susie. Chris, come here, Chris. Susie likes to stay sort of in the back, let me tell you. The Ice Maiden, we call her the Ice Maiden. Come here, Chris. Come here, Chris. Susie likes to stay in the background. She's not in the background. Come here, say something. This wasn't expected, but I just want to thank, obviously, President Trump for this journey. It was a great one, and he's a hell of a candidate, and he's going to be a hell of a great 47th president. And this team that we had, the best team, and, of course, even my boss, Susie Wiles, the best. Thank you. Thank you, and thank you, Susie. Look at her, she's shy. I've never seen her be shy before. Susie, they're great. Everybody up here is great. Everybody up here is very special. But the Trump, who did you say? Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. You know, he sent the rocket up 2 weeks ago, and I saw that rocket, and I saw it coming down. I saw it. It was, when it left, it was beautiful, shiny white. When it came down, it didn't look so pretty. It was going 10,000 miles an hour, and it was burning like hell. I said, what happened to your paint job? He said, we've never made a paint that could withstand that kind of heat. And but I saw it come down and turn around. And it was, you know, it's like 22 stories tall, by the way. It looks a little smaller than that, but it's big. And it came down, and you saw that fire burning. And I'm saying, only Elon can do this. It must be an Elon. And I tell the story. I told it last night. I had a man on the phone. I had the screen muted, no sound. I was talking to a very important man, happens to be here. And that very important guy, one of the most important people in, I would say, the country, actually. But, you know, I was president, and now it looks like I was going to be maybe president again, so I figured I could ask him to hold. So I asked him to hold. And especially because you're going to be president again, they hold. So I took the phone down, and I'm looking at the screen. I'm seeing this crazy thing that's going around and coming down. It looks like it's going to crash into the gantry. And I said, oh, no. And I said, do me a favor, do you mind holding for a couple of minutes? I want to see this. I thought it was a space-age movie or something. I put the phone down. Bad part, I didn't pick it up for 45 minutes, and he was holding. But this spaceship came down, and I saw those engines firing, and it looked like it was over. It was going to smash, and then I saw the fire pour out from the left side, and I put it straight, and it came down so gently, and then it wrapped those arms around it, and it held it, and just like you hold your baby at night, your little baby. And it was a beautiful thing to see, and I called Elon. I said, Elon, was that you? He said, yes, it was. I said, who else can do that? Can Russia do it? No. Can China do it? No. Can the United States do it other than you? No, nobody can do that. I said, that's why I love you, Elon. That's great. And you know, when we had the tragic Hurricane Helene, and it hit North Carolina, they were really devastated. The water, this was a big water, as big as we've ever seen, water hurricane. It built lakes out of nothing. Fields became lakes, and the danger was unbelievable. And the people from North Carolina came to me and they said, would it be possible, at all possible, for you to speak to Elon Musk? We need Starlink.
I said, what's Starlink? It's a form of communication. So I called Elon, and I'll tell you what, he had, and it was very dangerous. People would die. They had no communication. All the wires were down. I called Elon Musk. I said, Elon, you have something called Starlink. Is that right? Yes, I do. What the hell is it? He said, it's a communication system that's very good. I said, Elon, they need it really, really badly in North Carolina. Can you get it? He had that there so fast. It was incredible. So, and it was great. It saved a lot of lives. He saved a lot of lives. But he's a character. He's a special guy. He's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. We have to protect our super geniuses. I want to thank some of the guys. You know, we have up here today the U.S. Open champion. He's a fantastic golfer, slightly longer than me. It's a ball, a little bit longer than me. Just a little bit. Bryson DeChambeau is up here someplace. What happened to Bryson? Where is he? Bryson. Oh, he was shot. He's hitting balls. Oh, he's on the way. He's hitting balls. Bryson. Oh, look at him. He's got a great career going. Great U.S. Open, Bryson. That's a fantastic job. And we also have a man, Dana White, who has done some job. He's a tough guy. So Dana started UFC and came to me, do you mind if I use your, nobody wanted to give him a rinse because they said it's a rough sport, a little rough. And I helped him out a little bit, and I went, and they said, this is the roughest sport I've ever seen, but I began to like it, and he loved it, and nobody's done a better job in sports. And you know, he's a very motivational kind of a guy, what he does. He gets these fighters, and they really go at it. And it's become one of the most successful sports enterprises anywhere at any time. It's doing so well. I'd like to ask Dana just to say a couple of words because people love to hear from him. Dana, please. Nobody deserves this more than him, and nobody deserves this more than his family does. This is what happens when the machine comes after you. What you've seen over the last several years, this is what it looks like. Couldn't stop him. He keeps going forward. He doesn't quit. He's the most resilient, hard-working man I've ever met in my life. His family are incredible people. This is karma, ladies and gentlemen. He deserves this. They deserve it as a family. I want to thank some people real quick. I want to thank the Nelk boys, Aiden Ross, Theo Vaughn, Bustin' with the boys, and last but not least, the mighty and powerful Joe Rogan. And thank you, America. Thank you. Have a good night. That is a piece of work. No, he's really an amazing guy. But most of all, I want to thank the millions of hardworking Americans across the nation who have always been the heart and soul of this really great movement. We've been through so much together, and today you showed up in record numbers to deliver a victory like really, probably like no other. This was something special, and we're gonna pay you back. We're gonna do the best job. We're gonna turn it around. It's got to be turned around. It's got to be turned around fast, and we're gonna turn it around. We're gonna do it in every way, with so many ways, but we're gonna do it in every way. This will forever be remembered as the day the American people regained control of their country. So I just want to say that on behalf of this great group of people, these are hard-working people. These are fantastic people, and we can add a few names like Robert F. Kennedy Jr. He came in. And he's going to help make America healthy again.
And now he's a great guy, and he really means it. He wants to do some things, and we're going to let him go to it. I just said, but Bobby, leave the oil to me. We have more liquid gold, oil and gas. We have more liquid gold than any country in the world, more than Saudi Arabia. We have more than Russia. Bobby, stay away from the liquid gold. Other than that, go have a good time, Bobby. We're going to be paying down debt. We're going to be reducing taxes. We can do things that nobody else can do. Nobody else is going to be able to do it. China doesn't have what we have. Nobody has what we have. But we have the greatest people also. Maybe that's the most important thing. This campaign has been so historic in so many ways. We've built the biggest, the broadest, the most unified coalition. They've never seen anything like it in all of American history. They've never seen it. Young and old, men and women, rural and urban. And we had them all helping us tonight. When you think, I mean, I was looking at it, I was watching it. They had some great analysis of the people that voted for us. Nobody's ever seen anything like that. They came from all corners, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody, and it was beautiful. It was a historic realignment, uniting citizens of all backgrounds around a common core of common sense. You know, we're the party of common sense. We want to have borders. We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together, we're going to unlock America's glorious destiny, and we're going to achieve the most incredible future for our people. Yesterday, as I stood at my last stop on the campaign trail, I'll never be doing a rally again. Can you believe it? I think we've done 900 rallies approximately from them. Can you imagine? 901 something, a lot of rallies. And it was sad. Everybody was sad. Many people, I said, this is our last rally. But now we're going on to something that's far more important, because the rallies were used for us to be put in this position where we can really help our country. That's what we're going to do. We're going to make our country better than it ever has been. And I said that many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. The task before us will not be easy, but I will bring every ounce of energy, spirit, and fight that I have in my soul to the job that you've entrusted to me. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. Just as I did in my first term, we had a great first term, a great, great first term. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. That's what it is. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try. We're going to try. We have to try. And it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that. I've seen that. I saw that in the first term when we became more and more successful. People started coming together. Success is going to bring us together, and we are going to start by all putting America first. We have to put our country first for at least a period of time. We have to fix it, because together we can truly make America
great again for all Americans. So I want to just tell you what a great honor this is. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Well, there you see former President Donald Trump with his family and friends on stage addressing supporters in West Palm Beach, talking about unifying the country and congratulating his campaign managers and his whole team. It should be noted, CBS News has not yet projected the 2024 presidential contest. As you can see, we have him. Då är det väl ganska officiellt helt enkelt att Trump är vinnaren av valet. Det var ett ganska bra tal overall. Han är lite komisk ibland alltså, så det är svårt att hålla sig från att skratta. Men han vinner ganska stort också. Marknaderna, hur ser det ut på då? Vi ska öppna här nu i Sverige, vad är klockan? Öppna i Sverige om 5 minuter. Och svenska börsen har bara fortsatt på uppåt. Så svenska börsen trycker på starkt uppåt. Vi var nere på ungefär minus 1% vid 7-tiden i morse. När jag vaknade och gick upp vid 06 så såg jag minus 1% nästan. Det här kommer bli en intressant dag. Och så har vi bara sett den här starka återhämtningen från 07. Så OMX handlas just nu i terminerna på plus 0,8%. Så det ser positivt ut på den fronten. Kikar vi på Nasdaq och USA så ser vi att de håller sig där runt 1,5% uppåt. Det ser ganska starkt ut också. Så marknaderna reagerar väl lite så som jag pratat om de senaste veckorna, att blir det Trump-vinst så kommer vi nog se en hel del uppgångar i både aktier och krypto. Skulle Harris bli vald så har vi nu sett lite mer nedgångar, men det vet vi inte nu. Men i alla fall uppgångar nu med Trump, så det är ju positivt för marknaderna. Vad händer med Ukraina nu? Det vet inte jag. Jag är inte insatt i geopolitik och militär på det sättet. Men jag tror ändå att han kan göra det ganska bra. Som sagt, vi får se vad som händer. Som sagt, det är absolut inte mitt område när det kommer till militär politik. Det låter jag någon annan att ta över. Men förhoppningsvis kan det bli fred. Man kan alltid hoppas. Krig är ju tråkigt för alla. Så förhoppningsvis så kan det bara bli bättre. Det är det vi får helt enkelt hoppas på. Att han kan göra någonting där. Så han har ju sagt att han ska göra det. Men vi får se om man kan hålla det och se om man kan lösa det. Så det, förhoppningsvis så ser vi mindre krig. Det är allt vi kan göra. Vi kan hoppas på det. För det är ingen som vill ha krig. Det är ingen som vill ha oro i vår värld. Där oskyldiga blir drabbade. Oskyldiga barn, kvinnor. Det är jättetråkigt. Så förhoppningsvis så blir det bättre. Ja, marknaden och ekonomin, det ser ganska positivt ut. Hur reagerar oljan? Oljan går neråt lite. Så det är intressant det här. Det är fel olja. Nej, det är rätt. Oljan går ner lite. Vi ska kolla på en annan. För han pratar ju mycket om att olja, han vill hålla det ganska i USA. Vi ska se. Ja, oljan faller ner lite. 1% men inga större. Och har vi guld och silver. Faller ner lite, men det är ganska... Vi kan nog säga att guld och silver toppar ut lite nu. Vi har sett lite nedgångar här nu, men det är inte omöjligt att det håller sig lite. För det känns som det är lite risk on. Folk vill ta sig på sig mer risk med aktier och liknande. Så väldigt, väldigt starkt där ute. Så det blir väldigt spännande här nu. Jag tänker att vi kommer att följa OMX när vi öppnar här om 5 minuter. Från i måndags, väldigt intressant. Palantir lyckades slå rapporten så pass bra att vi nu är uppe på 50 nivåer, stack upp 25%. Vi snackar från, ja, vad var vi början på året? Början på året han är runt 10-15 eller runt 15, upp på 50 nu, så det gick ju väldigt starkt där. Krypto, men andas lite nu. Vi ser att det kommer tillbaka lite från topparna, men krypto overall ser starkt ut.
Marknaden verkar gilla det här. Dogecoin i toppen. Det är det vi har där. Har vi några frågor? Nibe, jag är inte så jätteinsatt i om det har hänt något i Nibe. Overall så är vi ganska tekniskt starkt ut, men har det kommit ut några nyheter? Nibe Avanza. Då har det kommit ut några nyheter om just Nibe idag, har det? Nej, inga direkt nyheter om Nibe ser det ut som. Nej, Nibe, det är ingenting nytt direkt som hänt, så det ser ganska starkt ut. Jag tycker det ser ut som en aktie som vill fortsätta på uppåt generellt. Så det ser nog ganska bra ut. Nibe är en tekniskt just nu. SBB är ju den som är lite mer intressant för tillfället. Vi har ju inte pratat om det mycket mer, men det vi pratade om SBB den senaste månaden, det var ju att när vi bröt ut från den här negativa kärnlen, då var jag väldigt orolig på att vi skulle ner här mot 5-nivån. Sedan så fick vi ju DIs säljstämpel och frågan om man ska överleva och skicka ner bolaget fullständigt neråt. Jag äger ingenting i SBB, jag har inte ägt någonting här på väldigt länge. Det var länge sedan jag tradade till och med. Men det här ser ju inte jättepositivt ut. Det gör det ju inte. Det ser ut som att vi vill fortsätta neråt. Så ja, det ser ut att bli tufft för Nibe, eller för SBB här. Så vi får se vad som händer, om de kan skaka av sig den här säljstämpeln från DI. Men till allas glädje förmodligen som äger SBB, det är att Rickard Bråse, som alltid varit den som har lagt de här säljstämplarna och alla de här negativa analyserna, så slutar han på DI nu. För han ska börja på Protean Fund som analytiker istället. Så de som har hållit sig vakna på nätterna från Rickard Bråse, så kommer det hänga fler från han, utan han ska bli analytiker på ett fondföretag. Så vissa kan också vara bättre över det. Så vi ska se här nu OMX. Det ska bli spännande att se om vi fortsätter på uppåt i öppningen. Vi har öppningen här nu om 15 sekunder. Så vi får se här nu om vi vill fortsätta uppåt. Det känns väl ganska starkt ute. Vi har gjort en stark återhämtning på 2%. Men nu ska vi öppna här nu. Vi kan hoppa ut i 15 minuter. Ja, det är nog ganska fritt uppåt. Vi får se hur Sverige vill gå idag. Vi ser ändå att vi börjar. Ja. Ja, det var väl inte jättemycket här nu direkt. Vi ska se. Det känns som den är lite. Vi har ju precis sett den här stora uppgången här, så att hade vi inte sett den här nu så hade vi nog reagerat lite mer. Men tillfället ser det faktiskt ganska lugnt ut i öppningen. Inga större rörelser än. Så vi får se här om det är någonting som kommer ta fart här nu för svenska börsen. Det är vad skriver de nu med Trumpen som val. Och de har någonting intressanta takes. 266, så den är inte helt inne än, men snart så är det nu Trump med valseger. Nu ska vi se. Trump utropar sig själv till segrare. Ja, men det har vi kommit fram till. Annars verkar det inte vara något jätteintressant. Jag hade inte kunnat tänka mig att de hade haft lite mer att skriva om, men nej. Det är Trump går mot vinst. Det är ganska klart på den fronten. Trump mot valseger, börsen väntas lyfta. Ja, vi ser fin uppgång för tillfället. Donald Trump vinner Pennsylvania med bitcoin-rusning som följd. Det ser vi. Skanska rapporterar lägre resultat än väntat. Det blir dessutom av med Fredrik Lundberg. Hongkongbörserna faller. Hongkong gillar inte att Trump blev vald. Vi kan kolla igen hur det har rört sig. Men Hongkong ner 2,5%. Det är inte någon extrem rörelse tycker jag. Men det är inte omöjligt att vi säger att Kina kan falla lite på att Trump blir vald. Han har ju pratat om väldigt hårda ord mot Kina. Det här med tariffs och tullar kommer de börja pusha igen.
och försöka få så mycket produktion som möjligt i USA istället, för att sätta då tariffs och tullar på varor som kommer från Kina och liknande, för att främja manufacturing i USA. Så vi får se hur det fortsätter, men det är absolut någonting som kan påverka Kina en del negativt. Som sagt, om han slänger på de här tullarna ska vi nog se lite nedgångar. Så det är absolut någonting som man kan vara medveten om, i alla fall med Trump som president. Men på de mesta andra punkterna så är det nog övervägande positivt för de flesta aktier och till här tillgångar. Krypto som sagt faller tillbaka lite grann. Nasdaq, OMX. Det ser ut som vi vill smyga på uppåt. OMX, hur långt är vi från vår all time highs? En bit upp, men det ser också ut som att OMX vill fortsätta uppåt, tycker jag. Man kan ta bort alla de här linjerna. Nej. Jag tycker ändå det ser ut som att OMX vill uppåt här nu. Vi ser att i varje dip så gör vi en högre botten. Så det ser ändå ut som att OMX vill fortsätta på uppåt. Så jag tycker nog det ser övervägande starkt ut för Sverige där ute också. Så det mesta, det ser bra ut. Det sjukaste idag, det är väl OMX återhämtning från morgonen. Från här nere upp till här nu. Hur ser det ut på X-fronten? Elon Musk, vad har han att säga? Har vi någon som tycker om morgonkaffet idag? Tillbaks med sunt förnuft. Vad har Elon att säga nu då? Han brukar ju vara ganska aktiv. You are the media now. Så han kör på. Han var inte på scenen dock. Jag tror jag ändå väntade mig att Elon skulle vara uppe vid scenen, men inte. Det har inte. Jag ska säga om Harris gjort något uttalande än. Tror inte det. Just bring that out here. So you asked, are there any places that the vice president is overperforming Joe Biden in 2020? So we could show you that as well. We just bring that out here. Harris overperforming in 2020. Holy smokes. There you go. So let this go away and see if there's anything on the east side there. Literally nothing? Literally nothing. Literally not one county? So det är ju intressant. Shows that Kamala Harris did not perform Joe Biden in a single county. Jag tror det ligger lite på Joe Biden. Han har ju inte direkt lagt upp det jättebra för henne heller, om man ska vara ärlig. Folk var nu väldigt trötta på Joe Biden och att han inte riktigt var fit for fight i presidentrollen, om man skulle säga så. Så inte riktigt fit for fight för Biden. Det gav inte henne de bästa möjligheterna heller. Hon slängdes ju in i detta lite från ingenstans. Ja, det verkar vara positiv anda där ute i ekonomin. Det är inte så att vi säger att vi faller direkt vid öppningen. Den fortsätter hålla sig uppe. Vi fortsätter på här just nu ovanför 2,6. Så vi ser starkt ut overall. Överallt, vad ska vi säga, de amerikanska ekonominyheterna, vad säger de? Election result live, updates, Trump pledges to fix everything. Det verkar i alla fall vara skönt. Det är ingen som gnäller att det skulle vara valfusk eller liknande. Det var ju mest han som gnällde om det sist. Men det är ingen som pratar om det detta året i alla fall, verkar det som. Det verkar vara en väldigt, väldigt tydlig seger. Så ingenting som går att kanske fuska när det är så pass tydligt. CNBC. Nej, det verkar bara vara positivitet overall. Novo Nordisk hade sin rapport nu också. Den är intressant. Novo Nordisk quarterly profit meets expectations as we governmaker narrows full year guidance. Så Novo Nordisk där ute verkar gå fortsatt starkt. Den har ju fallit lite. Ska vi se om den återhämtar sig på dagens rapporter. Lite delayed data här. Danska börsen, nu ska vi se. Men Novo Nordisk, stark rapport generellt. Novo Nordisk on Wednesday reported third quarter earnings broadly in line with expectation. Said net profit in the third quarter just above aggregate. Så enligt väntan, Novo Nordisk. Det är nog många som äger den, vet jag i alla fall.
portfölj så det verkar vara en positiv fortsatt utsikt för Novo Nordisk. Nu ska vi se. Då ska vi se. Intressant. Nej, men det ser ska vi se. Men ja, jag tycker det ser ganska bra ut. Vi ska se allting gå uppåt. Det är inga jättekonstigheter. OMX vill bara fortsätta på uppåt, så ser ju ganska positivt ut. Det ser starkt ut. Jag skulle nog förvänta mig att vi bara fortsätter uppåt under dagen. Jag ser ingenting som tyder på att vi inte skulle göra det. Jag säger att vi retracear lite i krypto, kommer ner lite, det är inte konstigt heller. Men allt ser positivt ut. Jag ser inte någonting som ser ut att vi ska sänkas lite. Det tycker jag inte. Vi kan kolla på Celsius. Det ser ut som vi bottnar lite i Celsius, men det ser väl inte jättestarkt ut än. Det var väl den här nivån här nere där jag hade koll på lite extra stöd vid de här tidigare låsen. Och det är möjligt att vi har precis vänt precis där ovanför. Det ser väl inte jättepositivt ut än. Men kan vi börja ta oss ovanför moving average och liknande, så kan vi nog se lite återhämtningar. Vi kommer ha ett motstånd här och här på uppsidan att hålla koll på. Så om jag hade haft koll på dessa moving average, 20 EMA och 50 dags moving average som är här just nu, det kommer vara ganska tufft motstånd här. Vi ser att de här två nivåerna här kan bli väldigt tuffa, men kan vi behandla sig ovanför dem, så ser det nu absolut ut som Celsius kan börja göra lite mer återhämtning igen. Så det kan absolut vara värt att hålla ett litet öga på. Det kan absolut. Vi ser hur de svenska nyheterna igen. Vilken bild de väljer. Jäklar. Alltså han ser verkligen ut som han är spraytannad. Alltså. Han ser så orange ut. Han vinner valet, blir president. Ja. Nej, faktiskt inte så negativt som jag trodde. De har ju den här Trump-serien kan bli mardröm Sverige. Det annars så inte så negativt som jag trodde de skulle vara faktiskt. Men ja, det ser bra ut. Men nu ska vi se här. Jag tänker att vi ska ranta lite. Men ja, det här var ju det var ju positivt för ekonomin i USA. Positivt för ekonomin generellt. Vi ser uppgångar överallt. Aktier upp, krypto uppåt. Jag kan nog förvänta mig att vi kan fortsätta uppåt en del faktiskt. Så positivt ute. Det finns väl inte så jättemycket mer att diskutera om idag. Helt enkelt. Utan jag tror vi kör webbinar ikväll. Vi kommer börja avsluta här nu. Vi följde lite här på morgonen vad som hände. Trump och allting. Men det mesta ser positivt ut. Inga större saker att följa nu. Allting är klart. Trump kommer att bli president och marknaderna gillar det här. Så det blir intressant hur det fortsätter nu för framtiden. Det kommer bli väldigt, väldigt intressant. Jag tror nog att långsiktigt så tror jag det kommer hjälpa ekonomin i USA. Så jag tror att det kan bli bra 4 år på börsen faktiskt. Det tror jag, så kommer förmodligen absolut kolla på ligga med longs, köpa mer långsiktigt. Jag tror absolut att det är någonting som kommer gynna USAs ekonomi positivt, amerikanska aktier i alla fall. Så absolut någonting som jag kommer att hålla koll på mer. Men jag tänker att vi avrundar här nu. Och sedan så kör vi lite livestream ikväll igen, där vi kollar lite på teknisk analys, kör Q&A som vi brukar på onsdagar. Så vi avrundar lite här nu. Trader du via IG? Nej, det gör jag inte. Men det är enda stället där man kan följa terminerna live och OMX innan det öppnar. Så därför har jag konto där för att följa det helt enkelt. Men tack för ni som var i morse. Lite morgonmys med val och lite aktier helt enkelt. Och ja, en positiv start på dagen. Så jag tror de flesta, man kan säga vad man vill om politik hit eller dit. Jag tänker inte lägga för mycket krut i det just nu. Men för börsen, ekonomin, så ser det i alla fall positivt ut. Så var portföljer i alla fall uppåt. Och det är väl alltid någonting man kan glädjas åt. Även om det inte var, vissa kanske inte ville att han skulle vinna. Vissa ville. Men vi kan alla kanske glädjas åt att börsen går uppåt i alla fall. Det kan vi göra. Det tackar vi för. Så vi tunar ut nu. Ni får en fin dag på jobb, i skolan.
vad ni nu gör, och så kör vi ikväll igen runt 7-tiden och kör lite teknisk analys. Så ha det bra så länge gott folk, så hörs vi. Ciao!